Սթիվեն Հոքինգի մեդալը մենք տալիս ենք 4 բնագավառներում, առաջինը դա երաժշտություն եւ արվեստ, We are presenting Stephen Hawking Medal to 4 fields. The first one is music and art. երկրորդը դա ֆիլմերն են, The second one are films, movies. երրորդը դա գիտական գրել, օրինակ գիտահանրամատչելի գրականություն։ The third one is science writing. Եվ չորրորդը ամբողջ կյանքում արված աշխատանքի համար։ And the fourth one is Lifetime achievement. for the lifetime is for a lifetime award. Այս տարվա մեդալները երաժշտություն արվեստի համար տվել ենք դոկտոր Բրայան Մեյին, The medal for art and music is given to Mr. Bryant May. Գիտահանրամատչելի գրականություն գրելու համար տվել ենք Դայան Աքերմանին, For science writing is for Dայան Աքերմանի. Ֆիլմերը եւ գիտության կոմունիկացիան ֆիլմերի միջոցով տվել ենք NASA-ի հեռուստատեսությանը եւ Communication Office-ին, NASA TV։ Science and film section is presented to NASA communication film sector. NASA TV To NASA TV. Եվ ամբողջ կյանքում արած աշխատանքի համար տվել ենք Jane Goodall-ին։ And for the lifetime actions and dedicated to James Goodall. Առաջինը իհարկե դոկտոր Բրայան Մեյն էր, բոլորդ գիտեք, որ համ աստրոֆիզիկոս, համ երաժիշտ։ The first one, you all know Mr. Bryant May as an astronaut and a musician. Ես երևի կխնդրեի մի քանի խոսք Բրայան Մեյին ասել այս մեդալի ստանալու մասին։ I would like to ask Mr. Bryant May to ask some feelings about getting the medal. Yeah, well, how many years has the medal been going? I'm thinking. Քանի տարի է որ այս մեդալը արդեն տրվում է։ 2016, yes. Well, I have been with Garic on this whole journey, as you probably know, since Starmus 1, which was a wonderful affair, but only about 300 people. But Yes. among those 300 were men who walked on the moon, both of them, the first men to walk on the moon. And for us, it was an incredible experience. And of course, since then, we've introduced the medal and honored a number of people. So I was a little surprised to be offered a medal, to be honest. Իրականում ես Գարիկ Իսրայելյանի հետ համագործակցում եմ դեռևս առաջին ստարմուսից եւ ինձ համար այդ հրաշալի փորձառություն է եղել այս ամբողջ ընթացքում ճանաչել ավելի քան 300 գիտականների եւ անդամների եւ անկեղծ ասած ինձ համար էլ անակնկալ եւ հուզիչ էր ստանալ այս մեդալը։ And we talk about the honorees all through the year. It's not just at this time. And so we discuss the important people who have changed the way science is communicated to the world. Մենք իհարկե ամբողջ ընթացքում խոսել ենք այն մարդկանց եւ գիտնականների մասին, որոնք արժանի են այս պատվին եւ նրանք գիտության միջոցով փոխել են աշխարհը այսօր։ And it was fantastic for me that we could honor Dayan Աքերմանի and also Jane Goodall, who are both heroes of mine. Ինձ համար մեծ պատիվ էր իհարկե այս պատվին արժանանալ նաև Դայան Աքերմանի եւ Ջեյմի հետ եւ լինել այստեղ։ And then I had this conversation with Garic on the phone, and he said, we decided we will give you a medal. And I said, no, I am on this board, I get to vote on this medal. And he says, no, on this you don't get a vote. Երբ պարոն Գարիկ Իսրայելյանը նշեց, որ խորհուրդը որոշել է, որ ես կստանամ այս կարժանանամ այս մեդալին, ես ասացի, որ ես չեմ քվեարկի դրա համար, իսկ ինքն ասաց, որ այլևս ոչ դու չեք կարող դա անել։ So in the end I decided to accept gracefully. But to me it was an amazing privilege to accept the honor along with these two wonderful women who really have changed the way humanity views the rest of the species on this planet, and that's something very close to my heart. Ոստի ոչինչ չեր մնում քան ընդունել այս մրցանակը եւ ինձ համար շատ հաճելի է այս հարթակում գտնվել երկու հրաշալի կանանց հետ, ովքեր մեր հարարափոխող աշխարհում փոխում են մարդկանց տեսլականը եւ աշխարհայացքը կյանքին եւ մեր մոլորակին։ And to be presented by Rick Wakeman was really
the icing on the cake, I suppose, because he's a great hero of mine and a dear friend. And that was very emotional for me to have him give me the medal. Եվ իհարկե ինձ համար էմոցիոնալ եւ զգայական դաշտում շատ կարեւոր էր նա ինձ համար հրաշալի ընկեր էր եւ այդ մեդալը ստանալը։ So We had like this, all right. So we had lots of discussions with Brian during pandemic, when it's COVID strikes. So we have been discussing about science communication, because you know that during pandemic there was so much rubbish coming in the world about, you know, that people are vaccinating some microchips to track you on the way, so all that stuff, and we realized that this is probably what fails the science communication, fails. So people don't trust or then don't respect or whatever. So that's one of the reasons it was so obvious that there is a failure in this. So people have to trust what science says. And not just general public, but politicians and everywhere, they have to trust science. So that's why I think we decided that this medal should be even stronger now in a post-pandemic world. Համաճարակի բռնկումից հետո մենք իհարկե պարոն Բրայանի հետ շատ էինք քննարկում գիտության եւ գիտնականների դերը մեր աշխարհում, քանի որ մենք հասկացանք, որ հանրությունը եւ մարդկությունը կարծես կորցնում է իր հավատը գիտնականների նկատմամբ եւ այդ ամենը հաղթահարելուց հետո մենք հասկացանք, որ այս անգամ մեդալը շատ ավելի ուժեղ եւ կարեւորություն պետք է ունենա։ So do you have any questions? This is good. Ինչ է նշանակում ձեզ համար Հայաստանը։ What means Armenia for you? Well, to be in Armenia is the big thrill. Yeah, I was never here in my life. Ես երբևէ նախկինում չեմ եղել Հայաստանում, ինձ համար շատ հուզիչ է։ And I'm very excited. I wish I had longer to see some of the country. But I became very conscious of Armenia around the time of the earthquakes some years ago. And I was part of this kind of consortium of musicians who decided to try to do something to help the situation here. And at that time, I wished that I could come to Armenia, but it wasn't possible at the time. So now this fulfills my dream, and I'm very happy. Եղել են շատ պահեր, որ ես այլ երաժիշտների հետ համագործակցությամբ ուզել եմ գալ Հայաստան, եւ այս անգամ ես վերջապես Հայաստանում եմ եւ կարելի է ասել, որ այն իմ երազանքների իրականությունն է լինել այստեղ։ I also had the pleasure of working with Dzayan Gasparian, which is, again, you know, it's emotional for me because he's no longer here, but that was an incredible experience for me to interact with him musically, and he became a friend through Garic. And we did. And I did some work with Dzayan and tried to absorb a little bit of the Armenian feeling in music, in a very small way. Իհարկե շատ կարճ ձևով, բայց ես փորձել եմ Դայան Գասպարյանի հետ համագործակցելով նրանից ստանալ հայերի երաժշտական ոգին։ And this time I will have the pleasure of working with his grandson. Եվ այս անգամ ես հաճիկով կաշխատեմ նրա արդեն թոռան հետ։ Շնորհակալություն։ Her question is divided into two parts, so I will start with the first one. So we are speaking about universal truths about space, but all in all, in the world we are facing hardships. And as a scientist, what is your point of view? How should it be developed? How should we change the world? What is your point of view? It's an all changeable and not so nice world. Scientists try to change the world for the best, but unfortunately we don't have this best world.
we don't have the best world, and Մենք it's չունենք very այդ frustrating that we can't change it. So I guess all you can do is do a little piece, which is what I try to do, just change the little pieces that you can, but it's very frustrating, yes. I mean, for me, the world has gone completely in a dangerous direction. Իհարկե մենք պետք է անենք ամենը, որ մի փոքր մեղմենք այս իրավիճակը եւ ինձ համար կարող եմ նշել, որ աշխարհը կարծես գնում է սխալ ուղղությամբ։ And I start from a different point of view, really. My basic premise is that all creatures on this planet are worthy of respect, not just humans. And this leads you to a completely different view of what's happening now. Եվ իհարկե իմ տեսանկյունը գուցե տարբերվում է, բայց ես ուզում եմ, որ ուշադրություն սևեռենք ոչ միայն մարդկությանը, այլև մեր երկիր մոլորակին։ Because now people are worried that climate change is going to affect human beings, but in fact it goes back a long way. But all the things we have done to this planet have been incredibly damaging to the rest of the species on this planet. So if we had started from a different premise, then we wouldn't be in this situation right now. We would have been taking care of the planet and all the species that live on it, not just us. Եվ եթե մենք ինչ որ կետից սկսենք, մենք ունենանք շատ ավելի լավ աշխարհ, սկսելով ինքներս մեզ, ոչ միայն մեզ համար, այլ ամբողջ մարդկության համար. And the second question is about Tavush choir, which you are going to sing tomorrow. She asks, well, isn't there like space interference like it happened? Because they have never been in such a big on such a big stage. How do you feel? First time they are coming on a big stage and performing with you together there. Yeah, I was a little worried really, and looking at the way that they are going to perform, I didn't want their situation to change too much because they're children and they need to feel secure. So I hope they will be provided with the right situation. But I think they will be excited. And you know, these performances are not about perfection, they're about the passion and the communication. So I think it's going to be great. Ես իհարկե փորձել եմ շատ բան չփոխել այդ կատարման մեջ, որովհետև ես հասկանում եմ, որ նրանք երեխաներ են եւ այդքան փոփոխություններ հարկ չեմ համարել անել, որովհետև այս ելույթը կատարողական բարձր արվեստի մասին չէ, այլ զգացմունքի, զգայական դաշտի մասին է ավելի շատ, որ կպատահի վաղը։ Yeah, this concert will be and is a time when we can experiment. None of us are really in our comfort zone in this concert, which is good because we try things which we wouldn't try anywhere else. Համերգի այդ հատվածը ավելի շատ փորձառության նման կլինի, որով ինչը նույնպես լավ է, որովհետև մենք կփորձենք տալ այդ զգայական էմոցիան։ Կարելի է հարց տալ։ Պարոն Բրայան Մեյի, ես կցանկանայի իմանալ արդյոք Ֆրեդի Մերկուրիի հետ խոսացել է գիտության մասին եւ մի դրվագ պատմել այդ զրույցից։ He wants to know whether you have talked to Freddie Mercury about science and asks if it was to tell some short part of it, like briefly. If there is any case you talked to Freddie Mercury about science. Freddie was interested in everything. Yeah, he was fascinated by the fact that I was an astronomer, and he used to say, you know, Brian, you know, if it hadn't been for me, you would have been an astronomer. Because at that time I had walked away from astronomy because I had to sort of concentrate on the music. And he said, well, you would have been a professor if you hadn't been here. So, and then I was very fortunate. I was able to come back to astronomy when I rejoined my PhD. And as I said last night, I feel very privileged to be able to do both things. It means a lot to me. Ֆրեդին իհարկե հետաքրքրված էր ամենով եւ նա բարբերաբար ինձ ասում էր, որ դու չես կարող զբաղվել երաժշտությամբ եւ միևնույն ժամանակ հասնել պրոֆեսորի աստիճանի գիտության ոլորտում, սակայն ես իմ տեխնացուականը պաշտպանելուց հետո նորից համատեղեցի երաժշտության հետ եւ ինչպես ես երեք նշեցի, ինձ համար իհարկե մեծ պատիվ է այս երկու ճյուղերը համատեղելը։ Freddie was very focused though. Freddie would talk about things, enjoy things, like science, like my stereoscopic photography, all these things, but then he would be focused. He would go, well, everybody can do these things. I do my thing. I do my music, and that's Freddie. Ֆրեդին ավելի շատ կենտրոնացած էր իր տեսակով, նա երբ որ կենտրոնանում էր օրինակ երաժշտության կամ այլ որևէ ոլորտի վրա, նա ասում էր, որ մյուսները կարող են անել ամենը, բայց եթե ես անում եմ մի բան, ես կկենտրոնանամ հենց դրա վրա։ Do you think that 40 years ago when guys went to college and did serious studies, it was easier for them to play in a major music band than it is now when their workload of studies is heavier than it was
back then, 40 years or 50 years ago. Well, we played in an amateur band with my elder brother, was a lead guitar player, and your solo on Heaven for Everyone was the first one he actually emulated. But we didn't have enough time to, apart from our studies, to play music. Do you think that for guys who go to college today, it is possible to play in their spare time? Ինչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր է օրինակ նախկինում, որ երբ մենք էինք ուսանող, գնում էինք հնարավոր լինում համատեղել երաժշտության հետ ուսումը, իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք այսօրվա երիտասարդությունը եւ պատանիները ունեն այդ հնարավորությունը ուսման հետ նաեւ օրինակ գիտար նվագել կամ երաժշտության որևէ այլ ճյուղով զբաղվել։ Well, it was hard work in those days. I mean, I went to a college, Imperial College, which was all about work. And it was very difficult to keep up with the information that was being pumped at us. But I had a passion for music, and I suppose I never slept. So I was rehearsing, and I was teaching, and I was trying to... Could you stop talking at the back, please, because I can't concentrate. Is it okay? Guys, if you're talking the whole time, I can't think. Sorry. So I think, you know, it's always difficult to combine your work and your play, and at that time this was my play, you know. But I feel like I never really did a job. I only did things that I enjoy. As for what it's like now, I mean, it's hard for me to say. I think if you want something bad enough, you find a way. Կուզեմ ասել, որ իմ տարիներին իհարկե դա ջանք դրվող աշխատանքի մասին էր, բայց քանի որ ես մեծ սեր ունեի դրսևորում դեպի երաժշտությունը, ես գնացի դեպի այն։ Եվ նույնիսկ մեր օրերում այսօր էլ ես կուզեմ ասել, եթե դու մի բան բավականաչափ շատ ես ուզում, ապա դու կգնաս դեպի այն եւ կանես այն։ With your permission, another question on music, because I'm an avid Beatles fan. In your story, 2014, with Carrie Ellis, you chose to play something on stage. How did you come to pick that particular song? BTL-ի հետ 2014 թվականին դուք բեմում մի կատարման փանդես եկաք եւ կուզեի ես ավելի ինչպես դա պատահեց, քանի որ ես Beatles-ի ֆան եմ, կուզեմ ուղղակի իմանալ այդ ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Yes, I love the Beatles, always have done, and their work is a kind of Bible to me. So it was kind of a random choice, but obviously you tailor the song to Kerry's voice. He has a very particular, beautiful voice. And we just stumbled upon it, and it seemed to be... it was something that worked, and it was a very kind of relaxed thing to do. Sometimes you can give a different feeling to somebody else's song. You know, sometimes you're a little bit more free with somebody else's composition. And that's how I feel about the Beatles songs. I don't want to change any of them too much, but you can be free in the way that you interpret. Երբեմն որոշ երաժիշտների ստեղծագործություններում դու ինքդ առանց որևէ շատ փոփոխությունների կարող ես ինքդ քեզ զգալ քո հարմարավետության զոնայում, կոմֆորտ զոնայում եւ կատարել այն, ինչը ես կարող եմ նշել հենց Beatles-ի դեպքում։ Today we don't have the music like at your times or Beatles music, so what interferes it? Maybe because of high technologies or automatized world. Why don't we have the same music like you had? Well, it's a nice compliment. I think we do have music, you know, it's just a little different. And for my generation, it's hard to understand music as it is today. I think there is a little tendency for the technology to take over, and sometimes it can be forgotten that it's all about a singer and a song. Իմ սերնդի համար իհարկե մի փոքր նույնիսկ բարդ է հասկանալ այսօրվա երաժշտությունը եւ գուցե հենց տեխնոլոգիական միտումներն են տանում դրան, որ այսօր չկա նման երաժշտություն։ But it's a difficult question to answer. We were lucky in Queen because we had a very fortuitous collection of talents. We complemented each other, and we all wrote and we all criticized each other. We had a great balance and a creative kind of soup to work in.
Իհարկե մեր բախտը բարել էր, որովհետև այդ ժամանակ լինել Queen-ի անդամ, մենք բոլորս միմյանց քննադատաբար էինք մոտենում եւ ստեղծագործ ոգին դրանից գալիս էր ներդաշնակության բալանսի եւ դա էր պահում Queen-ը։ Okay. Շնորհակալություն։ Mr. May, I read recently that there are actually sounds in a space, unlike previous opinion. What do you think of it as musician and as astrophysicist? Ինչպես աստղագետ եւ երաժիշտ վերջերս մենք իմանում ենք որ տիեզերքում նույնպես հնչում է երաժշտություն, ինչպես եք վերաբերում դրան։ Yes. Forgive me, I was asleep a few moments ago. Ներեցեք շացման համար։ Sounds in space. Well, I have the expert on sounds in space beside me. Մենք այստեղ ունենք փորձագետ հնչյունային այստեղին կողքին։ It's something different. It is music of a kind, but of course these particular sounds give you information as to the processes going on in the heavenly body. So it's a great case of art and science intermingling, I suppose. It has a beauty, and all science has a beauty. I think that's the great thing, and I think you see this in stars. People appreciate the bigger picture in an artistic but also a scientific way, and to me there is no join. You know, to me art and science are the same thing essentially. They are searching, looking for patterns, looking for beauty, looking for the beauty in the equations of physics. Is an artistic thing in a sense. Դա իհարկե կարելի ասել արվեստի գործ է, որ մենք տիեզերքում հնարավորություն ենք ունենում լսելու մի փոքր տարբերվող երաժշտության եւ գիտության համադրությունը եւ ինձ համար որպես արվեստագետի կուզեի նշել, որ ցանկացած ստեղծագործ տարբերակ արվեստի մաս է եւ դա իհարկե հրաշալի է։ We should ask Diane what she thinks about. What's that? Diana. I agree entirely. There is no difference between what we call science and what we call nature. Ես համաձայն եմ լիովին, որ չկա տարբերություն, ինչ մենք կոչում ենք գիտություն եւ այն ինչ մենք կոչում ենք բնություն։ It's unfortunate that when students go to college, for example, or any school, that they have to choose between the arts and the sciences, as if the universe were knowable from only one perspective, which, of course, is not true. We need... Ցավոք պետք է նշենք, որ երբ ուսանողները գնում են համալսարան, նրանց առաջարկվում է, որ պետք է ընտրեն արվեստի եւ գիտության միջև, ինչը այնքան էլ ճիշտ չէ, որ արվում է նրանց հետ։ We need, especially today, when we have so many crises of different kinds taking place, and our planet is imperiled also, and we need to be more and more aware of our responsibility for the planet. We need all of the truths that we can find to help us better understand who we are, what we want to be, how we want to protect the earth that we have the privilege to inhabit. Իհարկե մեր օրերում երբ երկիր մոլորակը եւ գնում է բազմաթիվ կրիզիսային իրավիճակներում բոլորիս համար առանցքային կարեւոր է գիտակցել ինչ ենք անում, ինչ կարեւորություն ունի աշխարհը եւ մենք պետք է ուղղակի ունենանք գիտակցվածություն այդ ամենը իմանալ եւ մատուցել բոլորին։ But also, in my experience, when scientists and artists work together, when people from many different disciplines work together, they are able to come to revelations and conclusions and insights that none of them would have had separately. Կուզեի նշել իմ սեփական փորձից, որ երբ տարբեր ոլորտների ճյուղերի մասնագետներն են միավորվում, նրանք գալիս են մի այնպիսի վերջնարդյունքի, որը երբեք չէին ունենա օրինակ եթե աշխատային առանձին, այսինքն գիտնական առանձին, arvestagete առանձին։ Absolutely. It's me. Պարոն Մեյի համար վերջին հարցը խնդրենք, որտեղ նա պետք է մեկ։ Այսօրվա տիեզերական ծրագրերը, որ աշխարհում գոյություն ունեն, դրանք հավակնում են օկուպացնել Լուսինը, բնակություն հաստատել Մարսի վրա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դա հաջողվի մարդկության, ինչպես դա կանդրադառնա մարդկանց բանականության վրա։ Արդյոք մենք կսկսենք բոլորովին այլ կերպ մտածել։
Today's world and science goes to the occupation, for example, the moon, living on Mars, and she wants to know how it would impact humankind. How would we start thinking about it? How would you start living like all the mankind? If we had like occupation of the moon, life on Mars. This takes me back to the very beginning because in the very first Dharmas, we had the first two men to walk on the moon, plus many other moonwalkers, all speaking. Sorry. Իհարկե սա ինստանում է Ստարմուսի առաջին ֆեստիվալ, որտեղ մենք ունեինք երկու մարդ, ովքեր արդեն քայլել էին լուսնի վրա, նրանք պատմում էին իրենց փորձառության վերաբերյալ. Including Neil Armstrong, who I was so privileged to meet and have breakfast with, which I'll never forget. But they're all in this room and speaking about their experiences in space. And I got up and said, the subject of my lecture was, what are we doing in space? And I was very nervous because of all these people, are pioneers in space travel. And what I said was, I love space travel, I love exploration and the search for knowledge for its own sake. But the first thing we have to do, our first duty, is to fix our own planet. And are we worthy as a species to be going into space and messing up the rest of the universe? And I came down feeling very upset and feeling that I said the wrong thing in front of all these astronauts. And Neil Armstrong came over to me and said, you said the right thing. He said, and he incorporated this idea into his final speech. And he said, we're celebrating here 50 years of exploration in space, and hopefully the next 50 years will be about the amelioration of the human character. I'm probably paraphrasing slightly. But this is how I feel. We have this incredible duty. This is paramount. We have to fix our own behavior on this planet first. Իհարկե չեմ մոռանալու Ամստրոկի հետ հանդիպումը եւ երբ ես ասացի որ իհարկե ես սիրում եմ դիեզերագնացությունը այդ ամբողջ քայլերթը դիեզերք ուսումնասիրել է սակայն ես շատ կուզեի որ մենք ավելի շատ անդրադառնանք երկիր մոլորակին եւ մարդկությանը եւ իհարկե ես մի փոքր նույնիսկ զգացի որ ես դա ասում եմ աստղագետների կողքին նստած եւ Լուի Ամստրոնգը իր վերջնական ելույթի ժամանակ նշեց որ իհարկե ճիշտ է հույս ունեմ որ 50 տարի երբ մենք խոսում էինք եւ շրջակայում ենք դիեզերքի շուրջ գալիք 50 տարին մենք կխոսենք երկիր մոլորակի եւ այն ավելի անվտանգ ու ապահով դարձնելու մասին. Can I just add that I know Garick is with me, and this is a central theme of Starmus, and that's why it was so crucial for us to give these awards to Diane and to Jane Goodall, both people who are making changes in the way that we view other species on this planet. Իսկապես պատիվ եմ հարթակում այ մեդալը ունենալ այս հրաշալի մյուս երկու հաղթողների հետ եւ կարելի ասել ու մի հարթակ ունենալ նրանց հետ. If we have a chance to make the human race the way it should be on this planet, this is the way to go. We have to start looking upon the bigger picture and how we behave as a species. Can I just add that from space, looking back on the planet, there are no political boundaries, there are no differences. Everybody is in the same boat. And all of life as we know it is in the thinnest rind, the thinnest atmosphere that you can see. And you see how fragile it is for the first time. We're able to hold a mirror up to ourselves as a species from space and look back at ourselves. And this is a great privilege that we must use the opportunity wisely. Եվ երբ որ մենք դիեզերքից ենք նայում երկիր մոլորակին, մենք հստակ տեսնում ենք, որ այդտեղ չկան քաղաքական աշխարհագրական որևէ սահմանափակումներ եւ բոլորը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը գտնվում է կարծես մեկ նավի վրա եւ այստեղ կարծես մենք հայելին ուղղում ենք ինքներս մեզ եւ տեսնում ենք մարդկությունը ինչպես որ կա. Follow up on that view of the protection of the planet. With more frequent space launches from people like SpaceX and the amount of space debris that is building up around the planet, Ms. May, as an astrophysicist, can I get your opinion on that and what you think we should be doing to address it? It has to be a big priority. Has to be a priority, yeah. And there are people working on this at the moment, I know, to clean up the space environment around us. But it's crucial, yeah, absolutely. And it's part of this whole question, how do we behave as we move outwards?
as a species. To me, it's not just about species, it's about individuals, and it's about respect for every individual, and not just individual humans, but individual creatures. It's a different way of looking at the world. Իհարկե խոսքը միայն շրջակա միջավայրի մասին չէ, այլ նման ճիշտ վարվելակերպով մենք խոսքը հարգանքի մասին է, մենք հարգում ենք ինքներս մեզ եւ շրջակայքին խնամքով ենք առավել վերաբերվում։ So now you hurry up because you have to go. After 3 days, you will hurry up because you have to leave Armenia. Is there any emotional boundaries with Armenia which will bring you back again? For example, to go to Tavush, to visit to Burian Observatory. Is there this emotional boundaries with Armenia now? Would you promise to be back? Yeah, if I live long enough, yeah. Yeah. Absolutely. I have to rehearse. You have to forgive me. I'm so sorry. Otherwise, I can't play. Okay, thank you. God bless you. Thank you for coming. Excuse me. Okay, it's yours now. I'll see you later in the venue, okay? So we'll stay here. Thank you. Spoke for me too. Thank you. Thank you so much. Շնորհակալ։